Life in our modern world seems to be moving at an ever-accelerating pace. Compared to the world of our ancestors, the amount of information, the number of stimuli, the array of choices and possibilities we face every day has skyrocketed. We don't know how much our nervous system has evolved over the many thousands of years since primitive man lived in caves, but we do know that our nervous system today is challenged with a vastly more complex world. How this impacts behavior and lifestyle is not yet fully understood, especially in young people. For example, people with attention deficit hyperactivity disorder and attention deficit disorder, in short, ADHD and ADD, are characterized by either significant inattention or by hyperactivity and impulsiveness, or by a combination of the two. Over the last decades, the number of children who are taking prescription medications for ADD/ADHD has dramatically grown. Are current treatments the only solution to face the challenges of ADHD/ADD, or should we look for alternatives? In this video, various international experts comment on the current treatments and focus on a specific method called brain function training or neurofeedback. This is Tux, one of the many children diagnosed with ADHD. ADHD is now the most common psychiatric disorder in children, which is an alarming development. According to some experts, it is quite likely that ADHD/ADD is being overdiagnosed. Some even question whether it is a real disease. Leon Eisenberg, the scientific father of the phenomenon ADHD, even called it a fictitious disease on his deathbed. There is no single test to diagnose ADHD, and it can't be physically measured. There are standards which are described in the Diagnostic Manual of Mental Disorders, but the diagnosis is a rather subjective interpretation of behavior. It is based on a list of criteria describing the observed levels of inattention, hyperactivity and impulsivity. Ik had heel veel problemen dat ik heel snel boos word of in één keer boos word op een reden waar eigenlijk je helemaal niet zo boos om hoeft te worden. En ik vond dat zelf ook helemaal niet fijn en toen dachten we van hier hebben we wel een oplossing voor. De mooiste situatie die we vanuit die diagnostiek hebben ontdekt is dat we op een gegeven moment in een kamer kwamen en daar zaten, ik denk, 13 mensen. En daar kwamen we als ouders bij. Dus zaten we daar met z'n 15. En al die 13 mensen gingen dan wat vinden wat goed zou zijn voor Tax. En voordat dat gesprek begon vroeg ik van, en wie heeft Tax hier wel eens gezien? En dat was er 1. En de rest praatte dus zeg maar over een klinische case. En wij zeiden van, god, dat is wel heel bijzonder. Dus jullie zullen ongetwijfeld heel veel verstand hebben van deze afwijking. Maar volgens mij hebben we het over mijn zoon. En volgens mij moeten we proberen het hem ook daar te houden. Dus ik ga heel goed naar jullie luisteren vandaag. Maar ik denk niet dat ik bij voorbaat jullie advies ga opvolgen. Nou, dat is natuurlijk te bizar voor woorden. Dat al die mensen met de beste intenties daar natuurlijk zitten. Maar dit is wel waar we zijn toe verworden. Dat we kennelijk dus zeg maar op basis van een diagnose mensen kunnen genezen en weten wat goed voor ze is, zonder te kijken naar wie daar eigenlijk zit. To come to a more accurate diagnosis, a personal approach is best. This is the opinion of Marco Congedo, a research scientist at the French National Centre for Scientific Research who is specialized in neurofeedback. Every person is unique. And this is true in life, and this is true also in clinical practice. Every case is different. So every person should be analyzed carefully from all point of view, psychological, but also neurobiological. We need to really assess the brain function of that person. The labels ADHD and ADD comes from the DSM, the diagnostic manual of the American Psychiatric Association, and they refer to the same family of disorders, whether there is ADHD, like hyperactivity, so there is motor hyperactivity, or not. In that case we call it ADD, which is attention deficit disorder without hyperactivity. Leon Kennemans is a professor of biopsychology and psychopharmacology at Utrecht University in the Netherlands.
His main interests are attention and affective processes and action control. His publications include the fields of ADD and ADHD. Kahnemans indicates several symptoms that point to ADHD. They refer to a class of problems in behavior which manifests or seems to indicate that these individuals, children or grown-ups, have trouble in focusing their attention on the one hand, controlling their impulses on the other, and a general characteristic of hyperactivity goes with that, perhaps related to the distractibility, the tendency to respond to anything that happens, whether it's irrelevant or relevant for your goals. I think that more or less describes it. Nowadays there is a much bigger awareness about ADHD. So ADHD has been known since a long time, but only in the recent years there is an awareness in schools, for example, or even family people is aware of this problem. So they may ask for diagnosis when some problems appears, whereas maybe 20 years ago that was not the case. So children are treated very early, and then this means that the treatment are enforced earlier. And the major treatment nowadays are medications, so medications like Ritalin and others. Of course, the use of this medication increase accordingly. Tarks is not one of them, but millions of children worldwide are using medication on a daily basis because they have been diagnosed with ADHD or ADD. ADHD and ADD can be treated with medication. One of the major drugs prescribed for ADHD is Ritalin. Ritalin can reduce the characteristic symptoms almost instantly. In the last decade, the use of these drugs has soared. Never before in the history of mankind have so many young people been given a drug for a prolonged period. The effect of the average medication is short-term, which means that you have to take the drug again and again to maintain the effect. That's certainly true. It's just something that works as much as we take the medication, and then when we stop, even years later, we are back to the point where we were to start with. So we do not actually solve the problem, we just make the problem less evident and more manageable. It's just like taking an aspirin when you have headache. You don't solve the problem of the headache, why you have the headache, but you don't feel it. I think there is a problem of lifestyle and there is a problem of culture. And nowadays we have the tendency of treating more all kinds of disorders because we have a much more mechanical conception of life. And so we have a problem, we go to see the doctor, and then the doctor has to find a way to fix it. And then we take some medication and we believe that this will fix the problem. Wij liepen veel meer tegen het systeem aan hoe scholen omgaan met het gedrag van kinderen. En dan het liefst dat wensen te zetten op een school voor mensen waar dan minder kinderen zitten of waar meer aandacht gegeven kan worden. En wij zijn eigenlijk het medische kanaal eigenlijk niet eens ingegaan, maar we hebben gewoon gekeken, goh, wat is er nou aan de hand en wat zou je daarmee kunnen doen? En omdat de school het circuit van speciaal onderwijs en dat soort kanten opging, hebben wij eigenlijk gewoon onze ogen geopend en zijn om ons heen te raden gegaan. There are several disadvantages of medication. One is that it's a mechanical treatment and the child does not learn to do anything. Takes the pill and that's it. So there is not an active involvement to try to improve. So he does not try to learn something that can make his condition different. This is a major problem with the treatment by medication. Ritalin came on the market in the 50s as a treatment for ADHD, and it became really popular in America and the rest of the world starting in the 90s. Some people may have objections against ADHD medication, according to Professor Kahnemans. There's of course the problem of what people think of stimulants. The average citizen
Stimulants have a kind of bad reputation because many stimulants are addictive, like cocaine and nicotine, just to mention a few, amphetamine. And yes, methylphenidate is a stimulant, very much like cocaine, that's true. Medication is not the only possible treatment for ADHD. Neurofeedback, for example, started to grow in popularity in the 90s, and much research on its efficacy has been done since that time. Possible solutions or remedies or treatments of the behavioral problems we encounter in ADHD can be thought of at different levels. You can influence brain activity with medication, and you know all the examples, Ritalin, methylphenidate and other substances. But you could also consider approaches at a more cognitive level, or other ways of influencing brain activity. So for instance, there are these endeavors in neurofeedback procedures. I would say always first try alternatives, and there are some very good alternatives, like neurofeedback, also biofeedback, so that's like with training with breathing, with heart coherence. Nou, het gedrag waar wij zelf af en toe tegenaan liepen, maar in mindere mate, waar school meer tegenaan liep, was het feit dat als straks in de weerstand kwam, dat tot zo'n grote hoogte kon oplopen, dat hij eigenlijk zijn eigen boosheid daarin niet meer onder controle had. En dat was het probleem waar wij tegenaan liepen. En dat was voor school een reden, voor een reguliere school, om te zeggen van nou, dat kunnen wij niet hanteren. En nou ja, toen kwam ik dus in het verhaal dat we naar andere scholen moesten gaan kijken. En wij wilden mij heel graag gewoon binnen een regulier onderwijssysteem houden. Nou, toen zijn we gaan kijken van nou, welke mogelijkheden zijn er. En toen zijn we bij neurofeedback terechtgekomen. Okay, so what is neurofeedback? Well, with neurofeedback, we put electrodes on the skull and on the location that we wish to train. And with ADHD, that's often frontal, where higher cognitive functions are mediated. And so we measure the brain activity, and the child gets feedback on a television screen. I think what neurofeedback does is that it gives you more easily access to a state where you are well concentrated, where you are relaxed, and where you don't give energy to irrelevant stimuli. The advantages are on the long term. In the sense that if the child learns by neurofeedback how to change the cerebral patterns in such a way to have the brain functioning better, and if he or she is able to apply this knowledge in everyday life, then the change is permanent. Procedures like neurofeedback or any other kind of training that could yield a more or less permanent solution could also reduce all kinds of costs in healthcare, because once the training has been completed, you don't need any further treatment. So yes, there could be a cost reduction effect as well. The only disadvantage of neurofeedback is that it is a long therapy. It takes usually 40 or more sessions, spaced 2-3 days apart, which makes the treatment lasting several months. So this is the main disadvantage, because usually you cannot see the improvement before 1 month or more. So the patients must be patient. Nou, ik vond voor mijn gevoel duurde het wel lang, maar ik heb er ook wel heel veel aan gehad. Neurofeedback can possibly provide a solution or a permanent reduction of symptoms in ADHD. Certainly, there is fair evidence that indeed these effects can occur. There would be more replications needed of some sort, but that's undoubtedly going to happen in the years to come. We do have enough literature, enough controlled study to say yes, it is effective. In a way,
research is always a step behind. Because the power of neurofeedback is that it's such an individual treatment, and you can really look at the individual child and train at a specific location that's not working optimal. And with research, you are more bound to protocols and fixed protocols. Oké, Tax, dan gaan we nu eerst even de test doen. Doe ik even oordopjes in je oren. Ja. Oké, Tax, ik heb nu een scherm voor jou klaargezet. Ja. En dan gaan we eerst eens even beginnen met de ademhaling. Eerst rustig ademhalen en op het moment dat die ademhaling goed gaat, dat voel je zelf ook wel, dat kun je al heel goed, dus dat zal zo zijn. Dan ga ik daarna een ander scherm aanzetten met het vliegtuig. Zet ik hem aan. Nou, je weet hoe het werkt. Rustig ademhalen en lekker relaxen. Je gaat je ademhaling oefenen. Ja. En je ziet het lijntje, dat gaat steeds omhoog en omlaag, hè? In golfjes. Als die omhoog gaat, adem je in. Als die omlaag gaat, adem je uit. At the start of the neurofeedback training, Tarks focuses on his breathing, observing it and slowing it down, before the EEG feedback training is started. With neurofeedback, the client can learn how to train and regulate his brain activity by getting real-time feedback from his EEG. Tux is controlling the movement of the rocket. It will only fly when he is focused and the brain produces the EEG frequencies which meet the criteria set by the therapist. The BioTrace Plus software analyzes the EEG signals coming from the brain and turns them into audio-visual feedback on a computer screen so the client can learn to control his brain activity. Neurofeedback training in many ways is different from treatment by medication. Unlike medication, the success of feedback training also depends on the motivation of the client and the skills of the therapist. It requires a certified and well-trained professional who uses certified neurofeedback equipment such as the Nexus 10 shown here. Because the feedback training essentially is a learning process enhanced by technology, it takes time and multiple training sessions. More and more clients experience what neurofeedback can do for them and are positive about the results they obtain. Toen ik Tax voor het eerst zag, toen vond ik het best wel moeilijk om zijn aandacht te krijgen. Dat kan me nog heel goed herinneren. Dat ik een gesprek voerde en dat hij eigenlijk zo'n beetje overal en nergens was. En nu merk ik dat hij er helemaal bij is. En dat hij zich kan concentreren, dat hij rustiger is. En als hij geïrriteerd is, dat hij het daar met mij over heeft. En dat we kijken van, goh, waar voel je dat dan? En ja, dat hij daar de rust in gevonden heeft om te kijken bij zichzelf van wat gebeurt er en wat doe ik nu, wat voor gedrag kan ik nu kiezen. Ja, ik vind het goed voor mij omdat ik dan minder boos word en dat vind ik ook veel fijn dat ik minder boos word. Maar ja, natuurlijk word ik nog wel boos, alleen dan wel veel minder. Want eerst dan liep ik steeds weg van school en dan ging ik naar huis of nu kan het niet meer omdat ik op zit-school zit. En dan verstop ik me in de stad en dan als ze dan uit zijn, dan loop ik weer naar school en dan ga ik bij mijn moeder mee. En nu gebeurt dat helemaal niet meer. Nou, de grootste ontwikkeling die ik zie, die Tax heeft doorgemaakt, is natuurlijk dat hij zichzelf heeft kunnen leren zien. En eigenlijk de situaties waarin hij onmachtig was en waarin hij eigenlijk in zijn patroon viel van, nou, als ik er niet uitkom, dan word ik maar boos. Die heeft hij eigenlijk nu door. Hij is er een completer mensje van geworden. In de vorm dat hij zeg maar meer variabelen kent om met situaties om te gaan dan die ene. Dus een rijker mensje. Ja, wat we bij neurofeedback hebben gedaan, bijvoorbeeld het geval van Tax, is dus die theta-golven naar beneden trainen, de wat tragere hersengolven, frontaal, hier op deze plek. En het effect daarvan is over het algemeen dat de concentratie beter wordt. Want de hersenen zijn dan niet meer vertraagd, maar gewoon op een normaal tempo. Dus dat hij minder last heeft van alle prikkels die binnenkomen. En zich makkelijker kan focussen. Dat is wat je heel duidelijk ziet.
En wat je ook ziet is die emoties, wat hij zelf ook zegt, van dat hij minder snel doorschiet in boosheid. En dat hangt ook samen met wat je hier traint. Dat hij leert van oké, hoe kom ik weer bij mezelf in plaats van helemaal boosheid en afreageren op anderen. Elke investering die je doet, daarom heet het ook investeren, dat is iets wat op den duur meer waarde oplevert dan wat je er nu insteekt. Dus op het moment dat je je kind zeg maar dat niet biedt, dan zou het kunnen leiden dat je kind zich op een andere manier ontwikkelt en dat je dan de rest van je leven, niet alleen in je eigen energie, maar misschien ook wel in het succes of in hetgeen wat het kind kan bereiken, daar beperkingen op legt. Dus vanuit dat perspectief zou je natuurlijk wensen dat iedereen in de gelegenheid is dat te doen. Het mooiste aan neurofeedback vind ik dat je met name bij kinderen, ook bij volwassenen, maar bij kinderen in dit geval leer je ze om echt helemaal bij hun rust te komen. Normaal krijgen ze heel veel prikkels van op school, van computers, telefoons, alles en nog wat. En hier leer je ze om bij hun rust te komen, hun innerlijke rust. En daardoor leren ze heel goed voelen wat er gebeurt in hun lijf. Ja, als ik het zou moeten beschrijven, dat is neurofeedback is een onbewust proces wat je ingaat om jezelf meer bewust te maken. Ja, ik zou neurofeedback aanraden aan de kinderen omdat het helpt en het heel erg fijn is. Okay, what is so beautiful about neurofeedback is that it makes visual what happens inside, and so the child really sees when the concentration is poor and how that looks on a brain level. But the child also sees when it is better concentrated, how that looks like and how that feels. So it gets visualized, the whole experience, and that's gives such an insight, and also it helps to grow the confidence of the child. Je zou echt wel kunnen stellen dat als we onze ogen met z'n allen iets verder open doen en wat andere systematieken proberen toe te passen, en dan hoef je zeker niet meteen naar de medicijnen te grijpen, want die voldoen daar wellicht ook aan. Maar ook dat is een zeg maar, structureel proces wat mensen moeten gaan toepassen. En dit is een proces van een half jaar, 3/4 jaar geweest. En sindsdien loopt hij gewoon mee en is er eigenlijk niks meer aan de hand. Eerst had ik echt het gevoel van, met dit ga ik het niet verhalen. En nu heb ik veel positiever gevoel over mezelf.